It's time for you to receive your portion. And now, receive your wisdom in the name of Jesus. That every works of the devil against your life is over tonight. Those who are working against your prosperity, tonight be consumed by the fire of the Holy Ghost. You need an anointing of Job. Anointing of Job is very essential when you're about to receive the promise of God. Tonight, this is deliverance out from the character of poverty mindset. Tonight, you are going to receive a prosperous mindset. At the moment that there's pressure, you are always at peace. In the name of Jesus Christ. Kaya na jud karon nga ni ako aning jaom. Sa wala pa ko sa jaom, ako tong bayi nga sugarol ba. Pero pag abot na ako aning jaom, dako kayong kausaban sa akong kinabuhi. Ang si prophet ni propesiya atong niingon siya nga na 20 city ka buok makadawat mga naay blessing, pero usap ko atong gihatagan sa Ginoo. Aning dapat dako kay kausaban sa akong kinabuhi, ilabi na Diyos sa among pamilya nga sa una grabe kayo kagubot tuming gubuta sa ako sa relasyon sa akong mga anak. Kay di jud ko kalo istoryag mga sakit mo sukol jud ko, pero grabe kayo nga kaning ministry ha dinhi jud ko nakabalos ka matuoran. Hallelujah. Thank you, Jesus. Touch you. This is not just the touch of healing, but this is the touch of blessing. You are about to move into the next level of favors. So amazing nga kanang paghikap niya nako, pagbangon nako. Tinodyo lang gingon na your life will never be the same again. And also, naka-receive po ko sa iyang i-prophesy. Yeah. Atong July, ingon siya nga, dili mahuman ang bulan, July 30, naamoy mga madawat nga mausap dyan yung kinabuhi, aside sa job, sa money, or unsa pa na, family in peace. So, ang ako na-receive ato is promotion. Final. Receive your deliverance out of the spirit of poverty. Principle of poverty. Wrong reaction when there is a challenge. From tonight and onward, in the name of Jesus, receive your portion or receive fire.